Hello everyone. Today we will learn about different states of India and their respective capitals. We will learn their location also. Our main focus will be on to recognize the different shape of the state and learn their capitals. So let's begin. Now students, सबसे पहले जो हम शेप ऑब्जर्व करेंगे इट इज लद्दाख, जो पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट था, दैट इज जम्मू कश्मीर। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। जम्मू कश्मीर का ही सेकंड पार्ट जो यूनियन टेरिटरी बना है दैट इज जम्मू कश्मीर एंड इट्स कैपिटल श्रीनगर इन समर एंड जम्मू इन विंटर। Now these are two separate union territories. This is Himachal Pradesh, northernmost state of India, capital Shimla. Punjab, capital Chandigarh. Uttarakhand, capital Dehradun. Rajasthan, capital Jaipur. Haryana, capital Chandigarh. Delhi, capital of India, and its capital is New Delhi. Uttar Pradesh, capital Lucknow. It is Bihar, capital Patna. Gujarat, capital Gandhinagar. Yes. Madhya Pradesh and capital Bhopal. Chhattisgarh, capital Raipur. Jharkhand, capital Ranchi. West Bengal and capital Kolkata. Maharashtra, capital Mumbai. Odisha, capital Bhubaneswar. Telangana, capital Hyderabad. Karnataka, capital Bangalore. Goa, capital Panaji. Andhra Pradesh,
capital Amravati. Kerala Trivandpuram. Tamil Nadu Chennai. These are southernmost states. Sikkim Gangtok. Assam capital Dispur. Meghalaya capital Shillong. Arunachal Pradesh capital Itanagar. Nagaland capital Kohima. Manipur capital Imphal. Mizoram capital Aizawl. Aizawl. Tripura capital Agartala. नाउ यूनियन टेरिटरीज पहले हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज के बारे में जाना. नाउ दिस दमन एंड द्वीप, दादरा एंड नगर हवेली. कैपिटल क्या है उसकी? दमन. लक्षद्वीप कैपिटल कावारत्ती. पुडुचेरी कैपिटल पुडुचेरी. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कैपिटल पोर्ट ब्लेयर. चंडीगढ़ कैपिटल ऑफ जो हरियाणा पंजाब है यूनियन टेरिटरी भी कैपिटल क्या है उसकी? चंडीगढ़. सो हियर इज अ लिस्ट states and union territories with their capitals. Now students, see how to draw the map. This will help you to know and to recognize the different shapes very easily. You can recognize different shapes. Now see, first of all, Leh, Jammu Kashmir, next Himachal, Punjab, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Rajasthan, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, here गुजरात, मध्य प्रदेश completed. Now Jharkhand, West Bengal also completed. Chhattisgarh, Maharashtra, Telangana, Orissa completed. Karnataka also completed now. This Andhra Pradesh, Kerala and Tamil Nadu. Now see with the help of different colors, it is very clear. Yes, students,
अभी हमने डिफरेंट स्टेट्स 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को लर्न किया. नाउ वी विल सी चैप्टर 1 मैप. In this map, on the political map of India, locate and label the followings. Delhi, the capital of India, all knows very well. Delhi is the capital of India. Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Manipur and Rajasthan. Let's see in the map. So, first of all, Delhi. Delhi is capital of India and it is here in Haryana. The place is very limited, that's why we are writing here outside. Second one is Uttar Pradesh, this one Rajasthan, Andhra Pradesh and Manipur. Student, I hope कि मैप आपको समझ आ गया होगा, but if you will do more practice then you will not forget this. आप मैप भूलेंगे नहीं और the states capitals again and again हर चैप्टर में आपको यही आपको फिल करना है. So learn it very carefully and do practice. Thank you.